So in our previous lessons, we were talking about factors, markets of factor markets. Yeah. So today we are going to focus more on this, and I'd like to start by monopsony power. Factor markets which have this kind of power. So monopsony power. What was monopsony power? Could you please give some definition for this term, monopsony power? We had terms like market power, the monopsony power, and the monopoly power. What does it mean? In Karakalpak, it means hakimiyatı деген сөз var еді. For example, market power, it meant базар hakimiyatı. Мысалы үшін базар hakimiyatı болғанда бағаны белгілеу. Monopsony power болса қандай болады екен? Monopsony power деген, яғни атынан айтылып тұрғанда monopsony hakimiyatı деген. It means that being able to control the price, especially this applies for buyers. As for the monopoly power, it means that monopolistic companies have the power to control the price or set the price. They are the price setters, in simple terms. In this factors market, we also have such monopsony and the market monopsony and the monopoly powers, and this means that, for example, we have in the world we have some big companies like GM, which produces or manufactures automobiles or cars, in simple words, and also we have IBM. What do they produce? You can tell me. Kulbana, do you know what IBM manufactures? IBM manufactures processors, right? Chips, in simple words. This kind of big companies usually buy or make a purchase of components in a big quantity. So let's say that GM buys, let's say, brakes in a large quantity. So as they buy, they become buyers, right? When they buy, they participate in the market as a buyer. So as their share of buying these products are relatively high, they can affect prices. Мынандай мысалы үшін айрым карханалар жаңағыдай базарда сатып алған кезде көп мөлшерде сатып алатын болса не болады? Сол бағаға ta'sir ету мүмкіндігіне ие болады. Әйтпесе өздеріңіз мысалы сатып алатын болсаңыз, көптеу мөлшерде алатын болсаңыз, арзан бола беріңіз деп сұрайсыз. Сондай да. They act like with the power of monopsony. Yeah. So in this lesson we will take a closer look at these firms, companies, which includes only one buyer. So what was the in competitive market, usually marginal expenditure and the marginal average expenditure are always the same. Marginal expenditure is the expenditure that is made by buying one more unit of factors. And usually this is equal to the average expenditure if the market is fully or completely competitive. But in case of monopsonistic company or monopsonistic market,
These curves are not the same. Yeah. This is marginal expenditure, this curve, and this curve is the average expenditure. Imperfectly, as we said, marginal expenditure and the average expenditure are the same for competitive markets, and so they align or they are on the same line for competitive markets, and usually so. Yeah, let's also describe this D curve, and the D curve stands for what? D stands for demand curve of here L. So yeah, this is for labor market. Yeah, L stands for labor. So demand curve of labor. So price, the wage and the units of labor, and it means the number of workers. So imagine that this line doesn't exist here, marginal expenditure, and we see only two curves intersecting at point C. It means that the market itself, market mechanism worked here, and then the market equilibrium reached here at point C, and so this LC means the optimal wage and optimal number of labor, number of workers. But in case of monopsonistic company, this curve does not lie on the same curve. I mean, say marginal curve lies above it. So, for example, let's say so one worker earns $13, and the two worker earns how much money? 26. So average would be 13, right? Yes. And the third one would be, how much would it be? 39. 39, yeah. Here, marginal expenditure would be 26 minus 13. Three workers, we have to pay $39. And here, marginal rate would be 39 minus 26, it will also equal to 13. This applies for competitive market, but in terms of monopsonistic market, this point is the profit maximization point for them, for the buyer. Yeah. At this point, let me just have a look at this graph and revenue, marginal rate takes, for example, workers, for example. And if we increase the salary, then we will have in this labor market we will face how to say we will have to pay for all workers. We have to pay the same amount of money for all workers. So if the salary increased to 15 or here $14, then it means that we all have to pay $14 for all three workers. Мысалы үшін базарда бәсекелес болған базарда, минет базарда мысалы несі шекілі қаражетпенен орташа қаражет теңдей болады деп айттық қой.
Бұда енді орташасы мысалы үшін 26-ны 2 көрген кезде 13 жылады, 39-ды 3 көрген кезде 13 жылады. Бұлардың барлығы average орташа қаражатпенен шегінен қаражатке бір-біріне тең болады. Бірақ монопсония жағдайында бұндай болмайды. Себебі бағасы көтерілген немесе түскен кезде біздер сол бағаны басқа барлық нелерге төлеуімізге тура келеді деген. Енді мына MRP менен MR2 түскен жердегінен алады деп айтты да. Яғни profit maximization point деп айтып, аны айтқанымыздай, яғни өндірістікте айтқанымыздай profit maximization point MR-тең MRP болып тұрды, бұл жаңағыдай факторлар базарында. Енді монопсонияның what gives us monopsony power? What gives some firms monopsony power, and while it doesn't provide any privilege to other firms with such power? Yeah, first of all, there are different sources of monopsonistic power. As previously some of your peers have has explained that this might be due to the location or due to the other factors. So first factor is that in case of technology or in case of business structure or in case of nature of the business. Some firms may be able to produce some specific technology while others may not be able to produce that. This kind of situations exist in real life, and this technology, not having the technology hinders them to not to produce such equipments. For example, these processors of computers or laptops are very difficult, and they usually require very ultra precision devices. So it is there is only a limited number of producers of such things. Yeah. And another source is that it can be business location also. For example, if a plant or a factory is located at a remote area, they can themselves set the price of, for example, some factors like labor. So they set the minimum wage rate for workers, so that workers have to accept that in that case. Crude oil plants and some oil or gas processing plants, these are usually located in the remote areas. So they can be considered only one or sole buyer of labor. Another agreement is that we were mentioning in our previous lessons about cartels. Cartels is like a collusion of several companies. Usually this happens illegally. So when they illegally join, they make some sort of conspiracy maybe to control the price. Yani kartel degenlerimiz neydi? Kartel degenlerimiz yani nizamsız türde, kartel degende bir-birinden birikкен karg'alar bo'lib monopoliya deb deyolmaymiz u. Kartel endi birikкен vaqtinchalik birikкен bo'lib ko'pchilik жағдайларда. Bularda sol monopsoniya qudretini bo'lishi mumkin. So for example, cartels may act as a buyer of some factors, market factors.
they may decide not to buy factors above the specified price. If the price for a worker is above the indicated wage or salary, then they will not go for it, and they will not accept it. Yeah, this can be considered as an example. But we also have governments and some mining companies which act as monopsonistic companies. For example, governments act like monopsonistic company, especially in terms of buying for the equipment of the equipment used in the military. So some rifles or some military equipment, even soldiers can be considered as labor here, and mining, as we mentioned. So a real case study of monopsonistic company. In the US history, Major League Baseball, there was such a term. In US, there was some laws against monopsony or monopoly. These laws usually are called antitrust laws. So this Major League Baseball was exempt from these laws. The law didn't work for them, in simple terms. Yani Amerika Құрама Штаттарында жаңағыдай бейсбол бойынша жаңағыдай не болған екен, бейсбол бойынша жаңағыдай монопсония жағдайы пайда болған. Яғни бейсбол ойыншылары минет сипатында алып қараймыз оны, ал жаңағы лиганы болса жаңағыдай сол минет күшін, жұмыс күшін сатып алатұғын кархана деп алып қараймыз да. Енді Америкада ол жерде конгресс жаңағыдай низам шығарады, жаңағы монополияға қарсы низам, бірақ ол низам жаңағы әмел етпейді, минетке байланысты заттарға, жаңағы минетке байланысты жағдайларға әмел етпейді. So Congress and Supreme Court laws, antitrust laws, doesn't affect these leagues, baseball leagues, and between 1960 and the 1970s, baseball players' salaries were substantially low. They were earning only $42,000 max, while baseball players from competitive markets were earning around $300,000 US dollars. And then they went for a strike against this league, and they made a lawsuit against them, and they won eventually. And afterwards, in 1989, their salary was quite large, and around $420,000 US dollars. Яғни бұлар неған уақыттың өтуіменен жаңағыдай нені сотқа берген да ол жаңағы ойыншылар. One more important point is that the players could not play for another team. Once they made a contract with the team, they had to play for a lifetime, and they could not change their teams. Яғни өздерінің командасына бір рет шартнама түсіп қойған кезде олар не қылады, сол командада бір өмірге жаңағыдай ойыншы болып қалуға тура келеді ғой, яғни жаңағыдай мизерный зарплатамен сол уақыттағы азғантай болды олар үшін. Сондай жағдай болған. Бірақ жаңағыдай сол көтеріліс қылады олар, сөйтіп соттасып ақырында ұтып шығады. Ұтқаннан кейін жаңағыдай
нарықтар көтеріледі. Мен ұтылым бұл жерде неге монопсонияға мысал етіп айтып жатқан, себебі олар осы лигадағы команда иелері, бейсбол командасының, олар әмесі нызамсыз түрде бірігіп, жаңа нені пайда етеді, картел пайда етеді да, яғни сол ойыншылардың шартнамасына не болады, бір пункт қосып қояды. Яғни release clause деген статья деген, статья емесі бәнд деп айтады, clause деген инглишше. So they include this release clause, and in this release clause, it meant that they had to play for a lifetime for a specific team, and they could not change their team at all. It's a real life example. So if we compare these salaries they had in 1987 or 89, as I mentioned, they were having 420,000 US dollars after their strike. While before 20 years ago, they were receiving around 42,000, and if we take inflation into account and if we calculate that wage, it becomes $130,000 in 1987. Yani 420 мыңнан көтерілген болса, 20 жыл алдында алған айлығы 42 мың деген ол реал бағада есептайтын болған кезде, яғни инфляцияны қысқан кезде 130 мыңға көтерілген. So monopoly. So this is all as for the monopsonic power, and let's move on to the next section, which is the factors market with monopoly power. So monopoly power is like so it's about sellers. So sellers decide the price here, and it's like in our previous lessons we were mentioning license and patents. We were mentioning about these documents. So this kind of things gives monopoly power for companies. So monopoly power for some inputs which are purchased by another companies to manufacture output. We also talk about labor unions. Labor union дегенде кәсіптік алқам деп айтқан сияқтысыз қарапайым шығар. Профсоюз кәсіптік алқам деп айтылды. Енді арғы графиканы қарап өтсек та, here, so this is wage per worker. So this is the amount of salary that the worker receives, and here the number of workers listed in the x-axis. So here SL means supply curve of labor. This is the L curve here means demand curve. So demand curve usually arises from the companies which want to employ workers. And so where they intersect is the A point. And supply and the demand curve екеуін kesişкен жері анықталып болады еді. Яғни бәсекелес базар жағдайда талап пен ұсыныстың екеуі kesişкен жері нені белгілеп береді еді? Тең салмақтылықты белгілеп береді. Яғни бұл жердегі
73 емес, бұл 30 жұмысшы деген ол. 30 жұмысшы дегенде билет береді. So in monopoly, so first of all, let's define what is a labor union. Labor union dediğimiz nedir? Kasıtlı kalkan. Yani we are running out of time, right? Such a like actually happens post time. Yani MR curve деген marginal revenue, yani қосымша бір жұмысшыны неған кездегі curve. Yani bu екеуінің қосылысқан жері нені береді деген L1, L1 and W1. So this means that at this point labor union has the highest amount of salary paid for the workers, but as you see, L1 is located and on the left side and is the least amount. Yani ең азаматтай адам алады жұмысқа, бірақ жұмысшылардың саны айлығыдан жүдә жоғары болады. So the another term, the another condition was that if MR equals to 0, then this labor union increases its overall profit. Yani nөлге тең болған кезде MR-ның мәнісі не болады? Өзінің сол кәсіптік алған өзінің пайдасын арттырады. Яғни қандай еді? Жұмысшылардың санын арттырады. Ең көп жұмысшы не болады? Жұмысқа орналастырады һәм жаңағыдай нормальный, яғни ұлымалық бағасында. Ал бірінші жағдайда ол тек қана жұмысшылардың ең максимальный, айлығының ең максимальный болған жағдайда. Okay, that's all from my side. Thank you for your time and attention, and thank you for being patient.